Africa News. Bawenza wa zakani ya diaba 100.7 FM ene ukwada nunsia boy mamunyina jo na ye mamu akwaba. Yemfasida ema zomiso se wode osore no abade ebedi mu akotre do so papa so afọ bede chirehwe dwadie ne mfiridwuma so Dr. Steven Amwa aka asem afa APP NDC waye comparison modomi enu atoto entoto be yam ntwen betimu nsem. Edom kuma wa Ghana emrahye bedwafie dia tu dwa sa dansie bia ni hono mo am e kire se aban ayakwan bia e wo omayimu. Emrahye bedwafie chiame atonesa dia frɛ interior minister and after national security coordinator so mu nyina mra emrahye bedwafie emeyi nsem bia no. Kani mampani John Dramani Mahama se dia NDC amayiko no ne dia ni mu wose na be dia kire no we be yi a yafie besimu. James Agaga dia tu dwa se COP ya wonom ayehwe ne nsemu yera Alex George Mensa ensem bia wo keka e wo committee anim e de wakwakoka e wo enframa mu no ebo abira ebetimi ama emra no abono odi atu mabuna wonya mfinhia dunum kosi mfinhia aduanan num anim se senate onfo honwura mu na woda achintia eno nso so no wotufo se ene angase amamre ne amanne ye beto ye culture no yade bi ehia pa asase yeto no sabram kura mampani dada John Dramani Mahama wono anso na etu franka ediama NDC amanyoko no wahye bose ne maya etoso emienu no won hwe se kwaye bretuo yenkotu fom agudie e wo honom ora mama ne maya toso mienu no odi atu bia se woba teacher fo so hwe friend se lancashire exams obetwam na lawyer Dixon osesi bia keka bia kire se papa no onim de okeka Fetu Party Clinic in Swada Roma chese stroke na sabre ejeje wo fibroid abayam ubon ma sabi diabetes nti so no na kono de akwa yatua no mesrew Fetu Party Clinic sebra na wo ma nro kitu atafre pe ona akro no asema wakoti ndamu yade basa ubu no mu agu na wate baby obefa bia ne tua no to sabi enye mesrew Fetu Party Clinic no sa wo ani yade titiru so abra na yempe kwa befa so bitu ase de ama wo mama Faith no ahima akokobi 18 mu o se 0246 728 675 0556 272 muni nkomo na se de bi eguso eka se Electroland nso bronya be ya wo ma TV papa ma freje wo ma o kire se air conditioners bi na de atuatue fio nkania na nyina waya nika no odaso agina na so kreme Electroland showroom Saudi ni na no foni kirem na enu anhwimum www.electroland.com wo fresi aso ani age so 0543 554949 0553 4949 na yedi enkomopa Medima for a clinic Dr. Time da so on to safre wabu akwa gogo say yade bia eha wo say ye bodi ana say ye ni din me pacho eye kwankra na say yade eba ekra Medima for a clinic Dr. Time da so sebra na wonfa ebre ento yade no so ema wo no na eboa ma yade bia ya ababeduo so no ebre wode to yade no so enso na yade no atu edi afri ni padua no eso Dr. Time da so owokumase he ya ebu akwa agogo anase enkrepoku ase mayira ubetimi ene nakasa ewo 0244 774282 ana 0500 727215 abusafo yene anwumre yene mode ahia ayeme Oduefour na sabere pinaman na penkra hene chiame menim nuaba Maame Frimpomaa Korankye FK for short NFA Krobea Asante se Facebook no Oyerepa radio dia bra fa adwoto ase ene wane ko se na nchire mu no etie ene mrase bedwafie Kentampo North MP Honorable Joseph Kwame Kuma epegya nensa eka asembi fa de ekoso ewo Kentampo ho ama wasade tudwa biem se ased ye wo man tutu niam yam afase bia omudi ni Kentampo no e de asembeba aka wubi ama mrase bedwafie chiamen ato ne safre interior minister and of national security minister say omumra mrase bedwafie na defense and interior committee no omebu nkonta nkyere mo efa de ekoso ewo Kentampo ho as its annual PB festival within same few days in the time frame clashing. These two ceremonies at the same time is what is about causing the conflict in Kentampo. One time enviable society is about to collapse due to a threatening peace.
A municipality that has unique location, strategically situated for all year-round agriculture, aquaculture, animal husbandry, multiple tourist sites, and diverse cultural society is about to be destroyed due to simple but complex external manipulations trying to bring the said society to its knees. We refuse to join the unpalatable chronicle of towns on the table of conflict. Kintampo North municipality's uniqueness stems from the fact that almost all tribes in Ghana can be found with peaceful coexistence and intermarriages for centuries, yet beginning to face human-influenced conflict. Mr. Speaker, I beg to advise, never has any group of people ever benefited from war or conflict without some regrets of had I known. Enti asamwa Honorable Joseph Kwame Kuma MP Kintampo North ebisaye eno no owie ye no enna ura Alban Kingsford Sumana Gbagben to ne sa eda frɛ Interior Minister and National Security Force omomra emeyin sembia no ne enti se de osihia omofai. The Minister for Interior as the first authorities to come to this house to brief the Committee on Defense and Interior. This is an urgent matter that should be handled with dispatch. I think tomorrow should be okay for the two ministers and their commanders to appear before the committee early tomorrow morning by 9 a.m. to brief the committee. It's an urgent matter. The National Security Council, through their regional office, should immediately intervene because the chieftaincy institution is one of the cornerstones of the peace and security of our country, and we hold that institution dearly, and we should do everything to prevent that institution from falling into disarray. But this, I think, is a simple matter. The president of the Wangara community is the president of the Wangara community in Ghana. That is what the statement says. Not just in the Kintampo traditional area, in Ghana. And so they have a festival, which is an annual festival they celebrate called Krobea Festival within the period. Yeah, to akasiebono eso ranking member wada committee a wonom ehwe akwan ene akwaniabadie so e wo Ghana emrahye Isaac Ajaymensa ene de to dwa se aban no ebu nkonta se efri afimpim no ene dunson bepem sa bri be se finhia so nie no wonom ayisi katwitwiri die 16 billion Ghana cedis ene de to honom a wonom ede ehwe akwan e wo mayimu na no ena edomkuma eni yewra Isaac Ajaymensa wo kire se sa akontamu no a edom kase ni bu ede a kire Ghana for na ekwakoye se wo mutu futuro de agu Ghana for ani esanse nei wo fa Ghana kwantempo ahodro so a adansie bie no wono a ekire se mpanifo de sasi katwitwiri die no akwa wura ekwan mu a wono eyo na akwan dodo na so wo hono a wo de ama contract a contractors na Africa no so ya wo nya adwuma bia esanse aban no ede wo mu ka be se 50 billion Ghana cedis na sa aban ne kase wo de 16 billion Ghana cedis e na asha akwan mu a adansie bia eni wono a ekire sa aban ne nyehute wo tu futuro ede agu Ghana for any. The minister did announce that the government has spent about 16 billion Ghana cedis on road infrastructure, and we think that given the inflows, for instance, road fund, that in the year we rake in about or close to 5 billion Ghana cedis. So within 7 years, you can't tell Ghanaians that spending 16 billion Ghana cedis is something that you have to celebrate. Again, we don't see any visible evidence to show that indeed the 16 billion has been invested. So we also pointed out that if you invest 16 billion, then you incur a debt over 50 billion. What investment have you made? Because as we stand now, the road indebtedness is to the tune of over 50 billion. We are not talking about the total commitment. Cocoa Roads alone has over 21 billion in debt. So when you talk about total commitment, you are getting to the region of 100 billion Ghana cedis. So this is where we find ourselves.
yi eye Owura Isaac Ajay Mensa na wamanisam no anso hwa wasan to aso editum se aban ne kase waye 10,000 kilometers akwan ahodo firi afempi mienu ene dunso ebepem sa biri a wamra no mekire akwan ahodo a waye no o mekire Ghana for. There was this issue also relating to the extension of roads. Last year, when Nana Akufo-Addo came to Parliament, he did mention that they've constructed roads up to about 10,000 kilometers. We came in and debunked it. We said that cannot be true. They came back and brought some statistics. What happened was that they said it has not been validated. So as we speak now, we speak with evidence and authority that the certified validated road network of Ghana is 78,402 kilometers. That was exactly the road network that we bequeathed Nana Akufo-Addo. All that they are talking about in terms of 94,000 kilometers are our projections that have not been validated. So we have challenged them that you can't work with projections. What we need is validation. Validate it. We have also provided evidence in Parliament that as far as road construction is concerned, Nana Akufo-Addo's tenure is the worst performing period, because right from President Rawlings to President Mahama, you see that President Akufo-Addo is that who have performed less in terms of road construction. And as at September this year, we have recorded a total of about 6,977 kilometers standing in the name of Nana Akufo-Addo. This is basically development on existing roads. I'm talking about rehabilitation, bitumen surfacing, asphalt overlay, sport improvement, and many more. So that is where the record is. So we speak with authority. It cannot be true today and cannot be true tomorrow. The Nana Akufo-Addo has performed or has constructed more roads than any other government. Nia wuti yei eye bedwa baba ko ya wote ba so bedwaku a wonom hwe akwan ene akwane abadie so ewo Ghana emrahye bedwafie wonum nyafo Isaac Ajay Mensa 100.7 FM suni Oyerepa firi nyame aka kase no egusu a ye de mamwo no ye to so nsem foforo mu na ja akomosika budget no amgusu obobo hu mrahye bedwamu no ho nkomo no an ye nso egusu a ye bo edi amamu na so afọ abedi eche ye ohwe efiri dwuma na afi adwade so Dr. Stephen Amua onukrei enhia so abato pehwa so brahye bedwani na wo chese se ba mfato ho ne ade bia ya na Ghana for taye pa titiro ndisi MPP aban ya abaso a nam sa ma yoku mienu nsa so aba wabo adwuma pa na no na Dr. Stephen Amua eche se on de obeka ni plenye prefa wo fi abakosemu eni ade a MPP modern bono e wo so eche ndisi de ne yesi a yate Samiti we obia o sika sa no mo ka bia no mo boa sika onimade sika intelligence sika is obi aka yasi ba ni so hye no de matato o ni koko fine no PhD no boa PhD search our school no boa but they are ntimi nye wiase no bia important but they are Ghana enya ne say the ultimate one be trans ma mekasi samiti console no so ni console say obi enkofo take authorities a o mo kase ne enkofo pass o mo ka no boa a deception and it all started by NDC MPP. Do you know what happened? Say MPP na waso no mu ye biblia papa mpa NDC be din tro na Ghana fo ni nyina buafu NDC na waso no mu ye biblia papa abusanye we no mom ni potere ye pe fato ho no a wo ye ene mrahye bedwafie kyesa bobo a wo no mu edie efa komosika budget a eja ye kenkan ye no ene se ye hwe kwa pe be fa so no ya gbo no so ya mama ja adwenkyere ubia ekere na adwen sa pepepe na etie no no wo se hwe na nka ndisi de wono ayese kiosk no wo se ndisi amamuo ayese kiosk kra sikansem a wo ka de abusua wo se senke de tutu kra se yesuapon wa ene ensem de wa burubsu bi papa esoni enso ka che sikansem o kan no ye beba mmate na chese no na multi park limited for so de wa wani tua se wo mo na de sa 5-star energy drink aba no esma sinwan ye de wo pepela mineral water pela active by force mot ni na bi ho nunu mbira honya den kaza cocktail papa bi me say tasty great papa multi pack omne ma ye papa mo amutunto nsuo ni sa ne ma munyi bi ntom anya ska 0204 887011 0555 169 989 yeni komo yentie sika ne nsemu a o kano yo anya ye pestika no ye hwe
Bosheba Electricals and Yama Papa Wadiaba, Ebusia, so open Kania, Warriors, a higher near Tom Papa no. Open CCTV cameras, a hoodoo, standing fan, ceiling fan, adopters, a hoodoo, a higher near Tom B. Utua Cotrana, Autonoma, Comako Brain. You were doom Oyerepa FM, any TV Dayemo, and PZ, and Tiatako for the Nemo. PZ was Webia Pa Thomas Wono Studio no. Yahwa, your number is 0541 125 339. Ufrayano. Ya beje so Promasido Ghana Limited NNO ya Vita infant cereal eno na se de nkwade nyina dim akwade dia wobona num tontontonton na hode wo mo de nya ketwa wode okodwuma wo so pe ya Vita infant cereal nkwada de no na anwade wo bi eye zinc iron any calcium NP etipe bi to na fama abane ni FD agye tum tie wonim process ne na duro no oh saa ene kopebie you are number 1 immune booster no unuma ahoden kwa sojafo no ho ye den enti unyare yare o da bia ho den pebito osi process ne dro no ba bia tonto adro bia frɛ 0246 20 8496 na ya je osom na efiscom efijase senior high commercial school no manya finche duotwe ya wo sha ho fam and headmistress management all students and board of directors ya we now efijase senior high commercial school and the free say if you say duotwe wanya no oto safro bia sem momre na ye no mo entu nsone na edu am ya otoso mienu efijase hene ya osaye chairman Mrs. Peace also bediako headmistress ya wo efiscom ana ora ishak echei brobe board chairman a special guest Dr. Muhammad Baumia Omampenia Bedi Chiran Osaya flag bearer NPP invited guest be a Dr. Osaya Educhum Education Minister Dr. Nana Ayu Efriye MP Efijasa Sokore constituency Honorable Osaya Ediya DC Yawo Secretary East Omunyina Bepi Edano aye memenda November ida toso aduonu enum na je se memenda di anum yawo na eba so ewo mo grande eba high school mo honoma na nwumere ne de jejeje wo se de na no toa so nwumere no so kwasiada na se so no beko nti bibia ne no afre 0243 236 978 ofre ya no ya beje so yenko sunwane ebono region capital na senator for edijuma soronko bi pa and Director General Emma Social Security and National Trust Insurance Senate Ora Kofi Ofori Korankye Adia Tujasem Mabuna wanya finchia dunum ekosi finchia duana enum na womo dache wo se hia womo na odidi anu wajabi enti ya womo hwese kakra na omunya no omutietia omudi beto ho se da be ya omakwa ahomje mu no ometima bi ade abo mo no anakrewa wo kire se wo ye babunu ya wo sanfie we mu 15 to 45 years na nya ya gon unya ya kwa wodi ni nyina wo fa bi nto no ma wo da chinti asembe to papa na wodi we to dwa no na wo mo pa dwumade be ntuma wo to no din Senate Mobile Service Week ewo bono regional capital sunwan na wodi we eto dwa ekosi fie dia 9 enum 15 years to 45 years old now abanu abetro with and try emma ochina ma because already say the ochama na wa pa fie dia 9 enum je no no pasa na e ka cho say odum rene etwem tina church ko say ka wa for grant primo and sana na bone na ba di say wo di fie dunum ekosi fie dia 9 enum now this state big ta moda omodia and then never throw di maybe say eto na se ebi ana oni edi kita hoda na wajuma seye na wuja ejuma na woye na afei na wate se wa nkasa ya ankra ejuma kora utimi bedomo a bra ho se wadi apro vie bia na enu bra na betwa so efi be bia wuja e ho na nti wo a oni edi kita hoda de vie bia na enu ma se ba meka no e no enka ho Eni amuti ye owura Ofori Korankye oye Director General Social Security and National Insurance Trust Senate enono owie ye no na bono regional minister Maame Justina Osu Banahene so edebetu dwa say ehia pa se mo ye madwuma enya aban adwuma na mo ye enya obi adwuma na mo ye madwuma no mo so mo register was Senate na mo so be bo mo daache pension to the self-employed is a daunting one. So I commend you and your staff for taking this bold step. As public officers,
You could have said, okay, if you don't want to bring your money, we don't care. After all, we will take our salaries at the end of the month and you will rather suffer in the future. But you are now knocking at the doors of people to encourage them to pay contributions and retire to a dignified future. Thank you, brother. Our region are running their own businesses, and a good number of these businesses are in the informal sector. Considering the theme for the week-long event, I am happy that my people have an opportunity to also enjoy pensions in the future, and I urge all the self-employed in the region to go in their numbers to register for the scheme. Where Mrs. Justina also Banahina or Bono regional minister no na Sunya West MP ya wasaya minister employment and labor relations honorable Ignatius Oduefour enso ni tudwa say wo hwe pension dwumadie na womo ensheda enye aban adwuma ye fen say informal sector no womo na do so pa womo se na womani enku senate ho enti de wo kan say womo so nkanya wo ho na wani enku senate ho e na wo se sa tutu wo ye do so yi na mitrahaka say Ghana, there's no one single business entity which is bigger than the pension scheme. The assets and the management of pensions today stands close to 50 billion Ghana cedis. There's no bank in Ghana that has that. Yeka pensioner is a very big industry. Oko abanone bedu bebrea, enyema kesi bebrea maya, enye sebio o maya sika demo pension funds eno modi ayere ayesano. We want to grow the pension industry in Ghana, but we cannot grow it using only the public sector. We need the informal economy to be part of it. We need to broaden the base, and that is why SNIT is leading the charge to reach out to the informal economy. Eni amoti ye Sunyani West MP wasan minister employment and labor relations honorable Ignatius Bafo ewa eno no wi yenom owura Isaac Akpagbi ya oye obi a wodi demo na wanya mfaso bebre e de afini street mo no eni ni nuanom eche mfaso wanya no amfa bebe andorusha force enam senate emo amode abwa minti na mfaso de ewa senate nti sɛ wa wɔyɛ ambankan adubabia mesrɛ wo sɛ wode wo ho ɛbɛto senate so sɛ bɛyɛ a daakye ɛfiri sɛ adwuma nketenkete a wɔyɛ mu na wɔbɛto suso nketenkete de ama senate sɛ bɛyɛ a ma wɔbɛmfi koraa na daakye sɛ wo ho kyerɛ a ɛwɔnya mfasoɔ na wo so woanyina mmɔbɔ ɛwɔ bɛnbɛn so a yɛdi ɛfiri sɛ bɛnam yɛ yɛda so bia and then I'm not going to say, I saw the piano, and I'm really better for hospital, and I'm really young. Wey owura Isaac Akpagbi ya oye obi a wadi demo na so mfaso wanya e senate mu no e konkan ya one ye nyina acha ye e na mote no Kasiaba wutie fi Oyerepa 100.7 ye wo Facebook Oyerepa radio YouTube so Oyerepa FM wura hono a ade de kwan so na de wadwen kire no ato ase beji brane ya kenkan e de amamo ye to so na ye bo e de wura ensemfoforo mu a Vice Chairman ya wada ad hoc committee na no edema elite audio bi wamafo be kaye nche bia na eni bi epia bonten a na enseme wemu COP Alex George Mensa wonom ebopo se ebeye a wonom enyi process ahene yewura George Akufudampare efia kwanwa so se de be ometimi aye ye niam bi ewo bambo adwumakuo no aso ye na sanse bi beton monten so no na empanifo apaw abadwakuo bi a wonom eye ehwehwemu ewo ensem ne ho na ebra wonom etonsa edifre COP Alex George Mensa no na yewura James Agalga kire se womo bisa ne se MPP amanyokuo no womo ewo tweka bi oya amanyokuo ne ba okuta party ni card a kire dia dance se oye MPP amanyokuo ni wase da bi enye no korakora so oye MPP ni na osan kokotena asase radio so ya wo kasa wase me wode ne sa pem ne bo panyan wo ba me demo a MPP card da ho me ya amanyokuo ne ba me do amanyokuo no eno na James Agalga kire se sansem no a pani na koka
ewo committee nanim ya wasa akwa empanifoɔ anim ewo fidikɛseɛ so akwa kano ebo ebra na betimi ama Ghana mra ye de wewo a eye bone kɛseɛ wutimi gina emra na no ema emra no ewewo no wo mo ede saa ade no awe ni sanse entro na wo twa ede akyerɛ oman no. Well, he spoke on oath. Once you speak on oath before a parliamentary committee, if you spew out untruths in the course of your testimony, you could be held for perjury. But not to prejudge. You should be patient and wait for the committee to release. We've considered every conceivable and relevant matter, right? Matters that came before the committee have been dealt with. So our work is exhaustive. Let me give you an example. What is perjury? Perjury is lying on oath, not true. So, I mean, I don't need to go into details. We wouldn't gloss over them because contradictions and consistency would assist the committee to arrive at legitimate conclusions on the character of the witnesses who appeared before us and testified. If you lie on oath, appropriate referrals could be made for you to be held for perjury. We cannot punish for perjury ourselves. We will probably make a recommendation for the appropriate state authority to take action in relation to the alleged perjury or the suspected perjury. Eni awuti ye owura James Agalga waka abedwaku a wonom ehwehwe ene no ewo Ghana emrahye bedwafie ad hoc committee no waka ho bi. Yo jebusafo eno no na said obani Stephen Amwa doctor no sticker edi fa to ho fa no PP ni NDC wonma mamu no ye ne kan gie no na ansa na fe to aso. How do you manage our fiscal space? They should go and read the PFM Apprentices Act 921 Section 1 that describes the objective of a PFM Act. We need to do so, aligning them to the macroeconomic and the fiscal framework. So we as a government, that is what 2017, taxes will reduce. Mr. Speaker, the fact of the matter is that we are not perfect as a government. But let me tell my brothers, when it comes to the economic management of this country, historically, at present and in the future, NDC is like a kiosk. You know, we have courses 2 weeks, 6 months, we get certificate. We are like KNUST in Lagos. You can compare them to us. They are on different page. Mr. Speaker. And Dr. Stephen Amwa Seka and Motin Wankan was rough about the church of the Infidima so. Ishayaswa, Brashibi Jenny, and no, Chese was the NDC secures. Okay. Yate. Na, yet was ready and now. Kanema Penny John Dramani Mahama and so. And they will go so ya war born to anti Wakwakoto, Nananum, Ewo, Esunafo Saf, and then in Patemuja, Omukorum Dinkomwa, Tinanum Crano, Eddie Atun and him send Kabaya, Brashibe Jenny, Opania Rukopoku, and Gropoya, the Foundation and Canabia Chirani meet, no mumfimum, and Okra and Chania, or Hima Cro Patemu, Namatrakunas, Ewo Bruno Hot no so Crodika Cadada. Nanuna, Kanema Penny John Dramani Mahama, HSC, we asked a Cafo Cracker, Bibia, one emere. Na anyone no news yet, Precopeso 50 and why yet. National Executives Beshia, Sansona Castle of Elders and Subeshia, Tomuko Shevia, and Copoya Duma, Fiebe, and Yafi, after Ufre Besimono 2024, and will be in a running meet. Kanema Penny John Dramani Mahama, Esunafo, Nempatem, no Koya, Komowe, if you buy.
na sadia matia no budget no ode ato awie ebra so se fane afa nyina no MPP ni ndise mra sebejefo no ebe di kan adwendwene ho kakra omuguso omoye na deputy majority leader ora Alexander Afenyo Markin ya osai MP futu ene ode ato edom kuma nanim se ase wo mse ase se wo mo kan budget no asema no mo twewura ba omi abewuram no mo twene bewuram are na mo yesa mo hwe dia wo mo so ba twi ura Muhammad na bewuram ebra ye kan budget no asem minority front bench if they want to reduce this debate to the past Mahama and the future Bawumia they should say so we are ready for you but all these attacks you have no focus on this budget you want to attack Bawumia bring it on we have your Mahama bring your Mahama on we'll take you on Bawumia represent the future you don't know that Bawumia represent the future what did your Mahama do we are waiting for all of you I don't understand we are waiting for you what did you do in your 80s what did you do in your 80s Toto is ready to debate you will hear him you will sit down and hear him you will see what he will tell you what did you do in your 80s what did your Mahama do what did your Mahama do you want to compare your Mahama to Bawumia the future of Ghana we shall see Eni amuti ye Honorable Alexander Afenyo Markin oye deputy majority leader ewo mresebejefo say MP efutu Kani Ghana Mampani John Dramani Mahama wanwanso ena etu franka ediama NDC chiniye amanyokuro no na oguso ya wabontoa ediafa Ghana emiamia ahodoɔ na entoa ba woboi asempo daso anase dia ode atoso eye building Ghana tall na pani ediatum se yankopon ye na dom na osan betena kwanwa so de toso mienu a se ebeja akwaye bretuo ediama wode etu famagudie se wo metu agudie ewo kwaye mu no wo so so sa ne ma so kra o makwan emu obia meya sa de basaye no ewo kwaye mu ewo mayimu mampadi dodo John Dramani Mahama to aso se ye hwe emfaso dia yenya ewo akwaye mu ewo mayimu a edo so krampo eche fomagudi aye tu nti se ne sen ho so ono mampani de ne nsa be hye ne demifam aye nhwe ha se wo mo mese akwaye na enwu Ghana animu ase nana aka kwaye asem na eya reho efise enne wo hwe ye kwaye ne bebre a se na ne sitie ama wa kasa ubesu amagana na eno na ama ye friends twikasem ye climate sesa abra e wose ensuba emma abra ni se ensuto na eto if say ya say ye environment ni nyina uko kwaye na either say ye yisika kokko ho nti ye twa kwaye na gu na NDC wo hwe ye manifesto mu a ye say kwaye na aka no ye bebo ho ban ye ma obia concession say onko kwaye mu nkotwa kwaye ngu enua na esi ho no e wo mfaso echen sika kokko na uyi efri ho na sika kokko no uyi free ho eno ano no oton wi a wadi sika no Mendua no bi ye nanano kansoa sa emre no ena se ndua no si ho edua esi ho 300 years na waba o de chenso etwa egu se wo hwehwe sika kokko nti e ba sa forest reserves ni nyina aka no ye bebo ho ban se de be ya ye betimi ede ama ye ma ni ye nanano no so anka ye nanano mo etwetwa akwaye ni na gu ya anka ye beba beto omo de ma ye se ne be ya yeso ye bebo ho ban ni de ama ye ma ni ye nanano nti sa na be ya no eni awuti yei eye mampani dada John Dramani Mahama ya wono anso ena etu franka ediama NDC amanyoko na akopre konwa fipi mienu ene adronu nan dua yankwanta ene kopie ya wode sansemi etudwa na akwamu hinema asante achem muromura na chese no so ya mbia ba kwa kwadwuma ya no omoye ewa asante achem safu kurusima asante mantemu chese akwamu hine ene nana ofori kuma ya wodi kan wo kyerese amamra ni amane ya eba beto yi no nukuru nyakupo anim ni na mabunu no ase etoto no ase papa na nso so amamra ni amane no nukura eneyi so se wodo sa benkum ebe kyere waja fie kwan ya ene ye nukuru nyakupo anim ni wa kasa no de beto no no wo kyerese hwe aya na mpepi kura nipa taka abrofo de omonhye dani amamre bia o mamamre no wa hyehye wo mo ani kotu no eno ano no kotu no ano mamamre wi ya no to nkyani a omni amamre nanso yei abibrema toye ha be pie Ghana ohu ya mamre no titru akama mu ha yemfani agro kra enu nti kwada ya mu kosuku ni ade no mu hwe se mo dia mamre ebesi mani so
na mbɛhwɛ na mabɔ ho mmɔden paa titiri ho adesua de sɛ wetu dwa na kyerɛ sɛ education week celebration bi a na ɛkɔ so a Presbyterian Junior High School ɛna na wɔn yɛ ɛwɔ Asante akyɛm muramura hɔ fɛn na mo nyɔma no ahu gya hɔ no sɛ na mo sɛ bi no mo nyi nipa ini papa bi mfa ma yɛn ɛkɛ yɛn sɛ yo yɛn nneɛma a yɛn ni men na yɛ deɛ na no mo abɛyɔ ɛkɔ ɛna ne yɛ to aso ne kane na ho bi wetwa pɛsɛ wɔ ne tiri so a na kɔ yɛ kɔnfo mo ni bi a ɔtete nwuro na yɛn ne nkɔla aba obi a yɛn na mo tete ne pɔnko ni yie wɔn na twa ne pɔnko wɔn mo tete sɛ pɔnko ni yɛ sɛ yɛn pɛ yɛ to twene yɛ ba na mo aba wɔn bi a pɔnko ni yɛ sɛ wɔyɛ sɛ bi nkɔla yɛ bɔ mo bɛ yɛ a ɔmo ntare hyɛ sɛ meka sɛ meka baako akyerɛ a yɛkiri no ne adeɛ ntade hyɛ m hwɛ mo ntade hyɛ ma bɛɛ akɛseɛ na nam hyɛ garanti akɛseɛ no mo hyɛ a ɛnɛ yɛyɛ to gu no ɛnɛ na asan ɛno de ade fifie sɛ na nam wɔ nipa ɛde ma yɛn na yɛtugu nso a ne yɛyɛ yɛn nkyi nti bi de meka sɛ kɛnsa nko yɛkyi ne yɛnkɔfa yɛn nneɛma papa na nam de gya yɛn no yɛnkɔfa yɛnsa fa mmra de bi yɛ no na nkae mu ayɛ anu so nya nana fori kuma odi kan na mote no enka no circuit supervisor ene owura Samuel Asante nso kyerɛ sɛ mobile phone so ya ba ba yɛ nkwadaa yɛ ne obɛhwɛ a junior Oduefour tie yi sɛ kuta no ani sɛ kuta no o kyerɛ sɛ momfa nya de potom saa ne mane ma baza akɔkɔ na akɔkwa sɛ bi otu ɔte ho a ɔhwɛ mobile phone so mu TikTok ori ade ba ne ma baza saa wɔse mu nyai mu fa hwehwɛ ade for the good purpose now we hear the other side and so because ade bia we beto phone so no enye se the moment I beto so aka ho we betime delete na so we delete no aka system no so enti nan obi wo ho a na wo hu se wase so na ho ye fe wanya boyfriend no se twa o pictures ana o videos fa send them na wo yi no ho ani ade atwetwa pictures a pictures ni nyina on kan no say da chibi no abon nya haya ne ye hyase anya nya haya so be si da chibi no ebeduru ba bi no na afei position bi ana say di papa bi ara to ni be use saade no against you the you can say sexting eti wa yi no ho na be jamu nya ade the moment abe saade na post to ama obi na social media ba bi no akwakwaka and you was here who he was akwan so especially your friend Sabre my unity to assume developmental process ma omunyi omoko manim ora Samuel Asante enso na motere nka yafutuo ya oditato ma ye mofra no 100.7 FM sunie Oyerepa kase no anu asugusu awo 80 Kanjin energy drinking water ye alkaline water eno eyesu papa na bia na wo yematim ye yemtim wase ye de abusuam yade e wo ho no no winya kanjin fo mo alkaline water bi na no no mo aboboa bie ntini ne ba bia se enema fefa no na ema bibia ye kama ene otena so ankwachem bia ma ho nkwachero obitimi chema na ne ko witina so sore na ye ne ya giso de ointment bi ko fefa so kanjin fo ne se beje ensuo no na nom eye minerals a bit is a calcium, magnesium, potassium, and iron, and a woman. A boy, I was a quan, so Timisama, Utimi Dakama, and Tunya Kanje for more and Swebinano no more. A boy, Emma Moja, a dear Fusane, Wakoma home, and Tina, a someone Mojane Pompe for Hono, when you be antioxidants, a woman Tino, a boy, Emma Mojane, a Pompe, Nasanso, Ama Ridiano, IFFF, so Sabo from on a toho, na Kanje and Suono was say acidic state na a woman tino and neutralize acidity chesanyasem keto kanji fo so mkasa me ka ho asem a enyasem keto antikwane kwa pebi na nonom kidney liver any heart problems ni nyina no wonum kanji water bia eboa ema bibia ejina ne nan so ebrane brama UGC anasa tafu new road abawa eho ena asoye kese no ewo abawa route junction so won mapedodo atu aton anasa baako afre kanji foi ewo 0241 449191 and 0507 379474. Advanced Ghana Savings and Loans so yesika Krobea yesi babia waja padeɛ wɔ ne ho no wakoma wɔ enti for sika nkonkoto baabi wɔnkɔ ne yato dan mu yɛde credo exchange credo yɛde atum afi no wakoma ebo kinkimcha na ɛsa kyerɛ wɔ mepa kyɛw kɔ Advanced Ghana Savings and Loans na wɔmfa sika no to sanse best finhye dunum nie 15 years ɛna wɔn ayɛ adwuma ɛwɔ mayi mu a wogu so a wɔnyini ɛde kɔ w'anim ti mepa kyɛw wobetimi akɔ bie account bia wo pɛ ɛwɔ hɔnom current ɛna fe savings account no bia
mfasodie bia ewo so no wo sa ebetimi aka na bia na wo pebesia wo kɔ advanced Ghana savings and loans for said o mudi ne tie no wo di sika to ne asama besia e de atretre won kwaba mu ene won pay wa mu advanced Ghana savings and loans e sika grabia Bank of Ghana agi wo mo atumu for 0800355355 and 0800355355 one mo nkrabata be se eduo no e wo omayi mu ba bia be kɔ bia no wo betimi ene advance foi edi edwa na promoted for se cowbell no cowbell eno eye American wanwaso edi gu aduani mu timpa chaw wo betimi edi bia gu kokom Tom Brown ade bia de make gumo no cowbell ena mekanfo dia mo sanse ama edidi ayede enuane no bebre so ewo mu eboa ema wapomuden ejina ne nan so ebrane edi promoted wo cowbell no yebo cowbell dia wonim se eye tete aduane ayedi a etene yesi ase na yemfi hwan nano ana omampani dada John Dramani Mahama wo se to Frank Adia Mandi Samanyekro no ede kwotu dwa se wo se be ye omampani biemu a etichafo nso hwe a wo mo tworo ema wo mo be ye etichafo na di mu se professionals no enso hwe ne fre no licensure exams oba obetwam na amafo bebira aka ho nsem Dr. Lawyer Dixon Osei Asiba oye senior lecturer KNUST now call Ghana Institute of Construction so a oye president Emma Womo o call Dr. Hillel Liman Technical University wa waso a wasa ye council member de to just say ora mama jama wonim enwomasuanu mu yie eno okeka kansa na wo hwe adwuma bi te say a lawyer for doctor for engineers nurses a sa so hiro bi atwere bi ana ti ya for twere wo say wo ba wo betwamu wan kasa yie kura dada Mahama drum maybe na se o ka asem no a odwene ho ya na onte ase papa fi se sebe e wo mamu na akuakuo bebre na wo honom I from professionals nti se teacher for agi wo mutum so me professionals a na mo a professionals aka no etu no sa bi na eso mutu uko doctor for atwesu a doctor for tron so hwe ya lawyer for ye tron so hwe nurse for omutron so hwe ne science surveyor for ye tron so hwe architect omutron so hwe so obi e teacher ni na so tron so hwe a emi hu ade a esai wo ho ndi so mandada Mahama kase obetwamu a na eye vote keke na odepe na obi a na nenye ho no na kura adinachi ba yemfa sa so nchekire oman enti ade a beboa teachers no ama nyina no aye san sohwe no nyina no quality me na me president of Ghana Institute of Construction sohwe na de bewrem enti abre nyina no niema a se ye ema obi ahu se na adwuma a o ye ne profession no ehiama se obe quality work no eno na ede wo mo fa sohwe no mu enti mesre say President Mahama, former President Mahama, Sakasande and Contransan. Now, money penny now who say, here, and don't share teacher from crying. As a munina mohona montrons of him. Now, motrons of him didn't kunima, a bit Brahmancasa, a bit more stand out as different. Intimate teacher foreign finance of him say punishment, and your punishment to cry. Honorable Dr. Lawyer Dixon Osei Asibe, Senior Lecturer KNUST, ya Osei President Ghana Institute of Construction, and where Council Member Dr. Hillel Liman Technical University, as he said here, the neighbor pastor Oyerepa Obedi, and Amatese Wakase. Teacher, ya every more. To also Oyerepa 100.7 Kumasi Adum prisons runabout and yebutu ayebo adwuma ye de ni kiremu ewo Western North region pania wada energy commissioner no ewo Western North mantam no emu owura Mustafa Frimpomaa ena ede sobo ebo efiewurafo a wonpatam wo no wose nansensem bia ya na enena monte so waso be na fiewurafo ya kwobodom pem ewo Electricity Company of Ghana ECG for amakache wani ha dan wa mu twajo adan nyinam kane abo no ekosoro waso ade sobuo ni nyina bebo fiewurafo sans wo befa ni papa pa wa makwada ewa adwuma mu ya aban age wo matumu ama wa ya adwuma no no akwa akwafa fake electricians no aba bele wires bonia enye bohye ba electricals cables yibie ya wa baba ye no basa ede ama wo mo basa no a na ama nyinam kane abo no ekosoro na fe edigya hyehye akurampo esan abebaba emiamia hodo enti nyinam kane abo no a Ghana fo
for ebo abaniti suggetre any ECG for esu etiri so no wase ni nyina sobo na eye woni a eye wiring ewo fie ahodo mu nti wasere wo mo fa certified electricians ema wonye adwuma no ema wonum nkrofo su electricity bi a ekosoro yen so ya fa to ye ho so se Western North ha nyina e be fa beebia ama obi ahu se enya ade a electricity bi na ekosoro ndodo na free ECG free ECG for ifriti mamufo na free afọ no na free wo mo electricians o mo wire dan no na ekose sa no ma we nyina eniti 20 na ne ye namu a ye ni fo mu no em se wa hwe bia electricians ni bi kura ho a ye de yensa aka mo e de ama police fo ne na sefo ye nyumadi a ye die ni nyina no free bi a yakọ ne nchen bia no ono adi dance semfonso no ne ho ne free eni awuti yei eye pani ba kwa wagire mo ema energy commission ne nkrobata ewa Western North region Owura Mustafa Frimpong amanebo a yetie efiri kumase enkran kwantempo so na chesensawem eba ene se ehye bia eso anono de drinks bi articulator trucky ene enyankwanhia pa no hawadi aba no bia sawani enso ka kire na yetete senipa epra de mu eden teacher kwadwo na wowo honom a oboya mane esisi a na hese de agwahia no esi ede teacher akwaba na arawuse bi ade abewo ya nwire sanate. Hello teacher. Hello teacher madwe Weda kwa bokode radio do na so e ya obade ne de na te ayo arawuse ma de abre na ja yeti so de bebisa oboyemu eba mi jo ye price for ne enyumewi ese me luka se de mi gina eye ko ye man temu insawom eye isirigi ibo insawom ma ye do akwa fon lante ajanshi eho na mi gina sisie ya mi luka se enyume ya na accident bi esi wa eye tracker the registration number AC 578-20 AC 578-20 abenya ko ihia wa ya ni lebe 10 to 15 minutes ago na afa you press this box abudre pa edisi and kind edisi masu na udu airline agency anu so ya ahanum construction zone omo ye fan e wa anu photos e wo fan so in fact udu anu ma hu pa na fan e wa anu hu me kan dada and the cars do the VIP any cars anu do anu ma tena cars na ye wa anu udo se kan e be munu fa so munu na wonu tena kan a follow du no e ye no de kitwa e dem de du anu no balance e fa da be ni na kan etimi emunu a kan de la tax ni na e ke de mu a dawe ni de wa ne mu ni metri na omo se hu aka ni kinu omo de no eko hospital dawe ni no ejina me change si aminu ka se aposi for aya de eto ba be duwa no ma police for e bo ni ma no ban ya e bibia e ko ye wa anu si aminu ka se ja odi e van ankonko na ko pa me da chana odi ya ke mathematics yo na wase uja eno no ntimo amonam sabere kwa no so ofa no nsawam ni ade no ntomobo echese gwahyiasi okwa no so ade nso asante adrofo amuti ani ade no mu a mo hwe Oyerepa radio Facebook utim se ka ne da ne nchemu pa ano den tiesere mo ya debro ne kwa so bre ye da so abata nsawam ho ya nsabadu agira bato apeso aso dwamtani ma apipema eku owura akwa Roxen dodo no ase Chairman Stone na ekasai na nsane na mframam se wonu mra hye bedwani o ya pipi ni opani franka no dompre asa chenchira achia enkofo bi ne na mase pese wokọ onu push me kire APP primary sa eba so no echeso no obi a empre empatemu ho na no era chairman echese dabi da wono kra de se de wotetete no wo mo na machi obeka kasansem ni na bro ni se lobby bi so hunu aso mu wurawurase e no mpese pani no okọ no push na so mra no nkire sa ene ya se ankure hunu ne yedidi ni nsem ni onu push de word bi a ya fa eno nchese bibi biana bibi. Well, in politics, you have to lobby. And our lobbying slogan is on the news. That's all. Yeah, in fact, I don't know. Everyone say, if you know what time, if you know what can be to say the bibi, and you pursue the bibi so. Never. Me pobi obeba out. I say, the impulse the bibi, I shall show there be. When you are lobbying, well, unopposed is a form in every politics, a lobby. Ye kase bi a odi ye de sre nipa ye nyaa moma ye nwura nko na won nim lobby no na won te bi na wo use on oppose na kan and na ye want to say ade bi a ye impose never
obi a imposu bibi obi so sabi yen nwa woto aba no ye wa hemfo nyina wo ye wa hemfo bebre wo delegates mu ye wo nimdifu bebre wo delegates mu ye wo won akosu won adweme bebre wo delegates mu so bi tra ba bi kasa na sabi okra wo delegates na ndini delegates na fi won pem rekasa se wo pese wo the honorable Frank Anodom Precom now ti baby now kasa ye imposition. That means you are belittling the minds and aspiration of the delegates. Ora akwa Roxens atwa so kire se MPP for no mo ansama do agiri no wo mahunu adwumapa ya honorable Anodom Pre ebone sebe na dwumaden a wo ye nti ene ye yese unyumapa ne bedu ho adanse no so kan sei anom na ede me party fu nyankopon ka won koma na wo de mkwesio nti nya party fu no beka no ene se mitie na me di so ba ne party fu ni na ko ba bia obi ase ye de Frank Anodom Pre ne the voice of the people is the voice of the Lord and adwuma so a this 8th parliament honorable Frank Anodom Pre ayen etwem wo na adwuma nyina wa be nyina because say wo konsam go aso a adwuma ekoso sam dentina the same adwuma no wore kan so wo se anya Anodom Pre na ye dentina kana fana baby wonye se adwuma ni bi wo ye mpia kopraba bonabaso because we no dey parliament so on nam last time me hu so no cheche akofu bi okko health minister Brian Kasa on ne kasa o shaking nsem ade kye na hamrache me sorry no e wo baby a wo shape pavement block neta oguni ye ne ye tikrom me sorry be to no ye nya MPs bebre mo ne ndada ye ho mo e bi mo ye amadwuma ko won mabi na someone ye nkoye echi Ora akwa Roxen ono na edwam trani ma MPP amayikom chesen sawem adu agiri abato empesua so ewiase nyina wada wayesiwa odidi eda anasa ode kasa kire fa diabetes asiche yare ho World Diabetes Day na akọ manfo a womusoso edi sa dai soron kokura anti manfo health center womu dibi it director of health ewo ahafano north municipal ewo Asante mentememu ora William Boache eda to ye nyina yanim se ya brabo a ye bo yesu bia de na die ye fensa lifestyle eno ena to bia ede yare bebrebre ye no ndi ya ye hwe adua ni die mu ye ye no mu ye ye to for success ye mu ye ede yare bebrebre ye Sike yare ehwehwemu nanso entimi nhwe no nkoa tie ye se emfa apomdi nwuma no ahodo bi omo hwe ni ye ba omo hwe asonso wa ansa na diabetes na ga sike yare ensem no ankasa so kra wa eche se ye pe manfofo asempa manfo mensi mu nyina ye behwe a diabetes yare enye ofiti ho an wanya ehya ase free baby na ye de ye anade ye tabo ho dawuro ni se ye ntwen kra ma yare ne ma ansa na ye kurukura akopesika say ho ya every send sika ho den nyina ya we say wo soro no party obedie wo dwe ho kola school fees and sakura na papi abonten it say ya resem sa bebe ka ho ana che say asesa ne mu ye den pa ti aye sere se enka ye bebo ye ho modin mom titiri se de be ya awe ne kura nto ye kwem na ya klasika akosa ye ho ya we enu titiri na ye wa eni amoti ye director of health Ahafano North Ura William Boache eno no owie ye no principal physician assistant ya oye in charge of Manfo Health Center no Ura Dr. Asante Joshua enso di tuja se apomde na ono da no ne die ombe yo mafam die bia se yebenya quality healthcare delivery. This ya there be ya there a hintan kofo bebri edi ni pe nya edi abusua bi nso nya but ya wakoya pomodian so e wa ha die bebe homoden se pomodin ehihye papa bi e be boy manfo atia no e be ne pepepe amom na ya adwan ne se nipa beba no kwa e be wa ha sisia no se memfa enema enhunhua nipa aba no bro be 200 ama ehihye nyina kra na nkisusu no agye agu ba ya pomodian so e ehihye pa wo no edi ne magu akwam a mo hia sa mo ne nyina yetimi ya mom pepepe enema ye bi ye omo esihye dodo ewo mumu aye friend random blood sugar na fasting blood sugar ya se nyina no kan hye ni mu de ka wose ye won sa no na ni kwan sa bra wodidi no ka bro 7.4 ena woni din so ni kwan sa bro 6.1 eno ena be me hu se wose dodo ewo mu na wosoro na sa wo fom principal physician assistant owo Manfo Health Center ye no ewo Ahafano North Dr. Asante Joshua eno no
Reverend Benjamin Atamensa, we minister in charge. Ya oda Gethsemane Methodist asafuna no awotano so asue ye boa circuit. Na Kumasi Diocese of Methodist Church pani washewoma se. Wadi atu dwa se wo hwe ene yade ahodo bebra eba. Ene niema bia etete Ghana for abrabo ebi eye cancer, stroke ene ade diabetes ya. Eye abrofo ni nuane no ayakwa akofa abaye mayimu nchiwanchiwa ene anwanwei ene ade no. Eno ena akwa akofa sa wa hawe nyina ediaba enti wode afutuo ama abatan se wonkyere wo mana eba no kwaye faso eye Ghana yankasa ye nuane de ka ne se local food no ene afufuo tintimu gina so bra Facebook Oyerepa radio ne behwe kwabrane ogina fufuo so anyansam ketoa wo na fifire yi tigum na wusam fifire ne ade na wo mayi tukam na chese anyansam ketoa se no ene nuane a eboa me ye pomudi egina ne nan so ene Clementino anya ne fufuo a wo tinkuruma di bofufuo so TV so nya agro ena afi apempensa kapinti ni ade se nduane no ena ma pomuden na enchiwanchiwa indomi ni ade o se wodi bia ni mebefa yade bebre ena de aba wode sansa mitudwa ebra na asafri wonom eye traditional day ene ye be kire nduane no a ebua na nanom ene mpanufo di kan no emo mu di wonsie no ekwa animu kaye ansa no fi atasasa asiso ene ofo ba bia party enhyiamu ya be hu nyina eye enuane a fast food broni die no anwanwa ene mojanam ne de keka ho a edi yarwa bebre pressure diabetes stroke ne de keka ho ba ene ye pese ya shift through na ye mante ne mabawa ne ye na yesusu ehunu ehia ene mfaso a ewo ye ya kamfo ne abifo local force ni obi se wudi bancha pese ne abomu a obi se de mahia but enu na enuane nduro no ewo banchi apese ya de ba ko a ewo antioxidant properties a fight against cancer any stroke ne de keke kan na de nam se ye je bi ni akofa anwa ne de keke kan ni e de coke ni ade enso aguso na ya chofotofo ene obehunu engofo ya chofotofo nyini nu ba bia anwode bi ani enche no ofamba ho yesum nyame no enya huhu mu de enko a ba honam mu de ne nso ade a ehia wo nyame eno ano no sofo wanu hwam asem na no aka no yesum nyame no nya huhu mu asem nko a honam ani de na se wuni apomudi a bede wakwa ye huhu mu adwuma ene a wuti ye Reverend Benjamin Atamensa ena wo kire Ghana for se yeni yaga se aduane abetie waka ne tabre wapenkuru matro kan bi de aguso wanya enkatenkwa na sa benkwa bi de awo no watwi makodi je na atwim enchine kakra ko watiata pampam ye monto aso ye to aso de ademo ko manso adubia asante mantem ye mu MPP amanyoko no mu afi ebe yere papa nkrata obi atowe se wa opese upre komra se beje fie no fa di mbra no ahyase na akomanso adubia owura set jima ena na nia bredenden a wo prese wo beye saa e de akomra se beje fie de ma MPP amanyoko no na delegates ne so check na papa to akwakosia wo ena wo de atudwa se o se delegates omto aba no ma no na omto ma no wie na obegyira mu a anakwasam wo mehu mu a ono so de beboa wo mo ye me woduro sem se Ghana be yi man so so be yi ma de bia ne me so me ni wo mu pa se bre wuduru a me mpani fo bi kwan a me so me ba den so na se de me kan ya branti e de na me je se branti ya le wo hu o me ma ba wa no ye de bia mu ma ya da boa no e bi be ko police e bi be ko soldier e bi be ko teacher training titu pa de ba ko si ma ni so pa ne se e fa ma so ni na ye ni na si training college ye ni teacher training college e ti no me boka yes me ya dom na breni du na me man for to abama me a teacher training college and nursing training college the first time no ano pa na ye me boka e kase se me do man so de be man so man nyina no obi abenya bi ayre akọ eni amuti ye eyewura Seth Jima opre se obekomra se beje fie e wo manso adupia na wo se wo ba obehwe se nursing training college ebi beba ho wo wie onwie college of education ebi beba ho wo wie onwie
eniyama wo so be ye na be ye manwanwa na mo wo se party ne nka mu hia pa ye nyina unity ne yepe odo ye nyina ye nka mo after this election no ye nyina de olusu ye de win ni ye nyina ye atanfie ne yekata ye bere ba ko ye nyina utum ranke no maba wa so wo nyina nya agbochemu wo nyina nya agbochemu se Ghana be ye Ghana nka chi se de bi mu kasa asem nyan se ne ma pa beba ne ma bebri die ma de se de kasi am de beto man so nkuntu akran ne na medical hospital number 1 yakwan enyakra number 2 said you betumi ya dan anya adwuma ma mrante ne maba wa na dan aye number 3 am say tertiary institution na bi mi ha no to say teacher training and nursing training no as bi ba man so eno no na me de tre nya me be na domo obedi nkwan bia so ba sa de e da man so fo nyina akoma so o ma na mra yo obusafo mati o o si da cho be yampia obehwese training college of education e be ba man so adupia na nurse so be ba honum na wo be ye wie ni ebusa sa wo ma ya sa be ka che say MP nye development wo facility wo ye wo kose mra na ye ni educate amanfo say MP enye development ensem a papa yi ene bosha wo hye yi a ede na kire se MP nye development se MP nye mpuntudwuma de na wo nsem a wo kan de se ne na wotumfu turo de agu obi ani enti e bia na obeye na nya sa de na wo ba na ebisa se be accountable na be na MP nye kwan ya MP nye esi dan ya yes jofo ni educate amanfo ye na educate ye na ye hye ebo ma adwuma na ye den no ye na ye hye ebo se wo mo a ye de ye betumi aka se gasto misa yam ke kawo osa betu ase sisi a gasto mista be tete odiyoko yi hono mu a drugstore e ba shop o se gasto pa meso plus mista so de wa ni tua se oyem so ahunu man titru se mu se buom ni ade nyina wakoti fashion bi ni ade wo ba nim da bi e ka se wo ba nim mani hia asa ano na akata kakra e kwa achiri kakra bi ade eno na enye no Mr. Fashion Mr. Mansanka meso plus mista papa bi misia ba mrum kolnak Sansona Freddy Mens umnyina sabeka 023330 2000 023330 Promasido Ghana Limited on guide oh prisi ya mfa mama no man ya eyepa we ye fere shine your eye mawaninda ho abusa for say de nya grow unya koto onga ni bia na wo ma waduane aye de wo nkwan aye de wo bomu aye de no na wo say nya niema bebrebe ti do ba ya ne sem obekwa akoto eye onga ni bi shrimp no ene ne ekeka ka ho no wrapper no makoma 25 na wape ne shrimp tablet no ene ne ekeka ho chicken ni beef stew now the 5 akeka ka ho wa wie fa ko ba bia ye gigigi bia na de ko ya no onya chede eniema ye ma no eye 100,000 cash prizes ena ebi woni nde bia wo TV can washing machine deep freezers no niema bebre na we shine your eye money na hopa ya kosi 31st ye bedi bro nyina no to onga bobo ano na wo mo wadi bi de ka be yo nwanwa hwe ko ka shi ayi edimofi aso a 100,000 wo mo di big way ni bi no ena hwa Janet ya boatema North Carnation 10,000 afe abokobi market 50,000 abana datibiano no boga 50,000 eye mba atampoka Georgina CMB 5,000 dome 5,000 enya 1,000 ena Madina 1,000 da bene beba santia da bena santimai mubenya biedie muntumu onga so na muntoto sa ani etew ye fa wentwimu na yenye nsore na sese de Israel for do mo de kire wo Gaza mpapere so no Hamas fo ye o makoka be kan wo mu ahun asubiti kese ye ne ewo ayi patemu ho no Gaza mpapere so efre no ashifa ena fi be anu na asubiti no se me kase nipa wo mawuo wo ho no busua awre hu nti wo ma ye sa masbari ani bi e di ama won nipa no kra de wei eye ma ne nkora akra titiru eso wo ha o nipa be wo ha echire de ende yen nakra nka no makeko mabomu a omakwa akwapo mokorabe ewo kan yenus ya no nso ewo Gaza ho no anti awreho pa se de nipa kumsi kosisi ewo Gaza mba preso no aginya me no a abuje de asi yefa ayenka boy ente enfri wonom
topa aduana busua pani opani kwaku boache boaman enwo aduana busua pani Charles boache ewo mansim aduana hema ya baabo ewo boaman ena topa adom are owusu Italy abrochimamu enwo wo ahine champon ewo tamale owura Charles ya odro retired regional accountant Ghana Health Service Kumase emama bi eye Edward E Kwashi retired teacher ewo US abrochimamu Amos Eidu